विगत कुमार कनुभाई पटेल, विगत कुमार कनुभाई पटेल, वकील श्री के एम जायसवाल, वकील श्री के एम जायसवाल, वकील श्री एडी परमार, वकील श्री एडी परमार, नलिन भाई नारायण भाई पटेल, नलिन भाई नारायण भाई पटेल, वकील श्री ए एम पटेल, वकील साहेब आवश्यक फरियाद તરફે છે અમુક રકમ આપી છે થોડી આજનો વાયદો છે આવશે રસ્તામાં ફોન આવ્યો કે આવું છું રિપોર્ટ ના આવું સાહેબ ફોન આવ્યો મારા ઉપર પણ સાહેબ મારા હું ફરિયાદ તરફે છું એમનો ફોન આવ્યો કે આવું છું રસ્તામાં જ છું બાજુ પર રાખું 10 મિનિટ આવું अर्पित सिंह रतन सिंह परमार, अर्पित सिंह रतन सिंह परमार, वकील श्री एन एम सुधार, वकील श्री एन एम सुधार, अर्पित सिंह मंसूरी सोहेल भाई, हाँ वकील साहब आया, हाँ ना वकील साहब वकील साहब जो Who is this gentleman? Name of the lawyer. He is contesting election. election to protect And what is the promise today? કેટલા પૈસા આપે તમે 25 કેટલા આપવાનું નક્કી કરેલ છે 50 નો તો 25 નો કોઈ પૂછે છે Just asking what is the next installment? બીજા પૈસા કેટલા આપવાના છે બોલો 50 આપવાનું જ આપવાના 25 ના ઉદત પર 50 આપવાનું And maybe kept on first unit. रोहित कुमार दलपत भाई ठाकरदा, रोहित कुमार दलपत भाई ठाकरदा, वकील श्री बीके बावसार, वकील श्री बीके बावसार, ट्रैक्टर हाउस हिम्मतनगर ना माहितगार बना, ट्रैक्टर हाउस हिम्मतनगर ना माहितगार बना, वकील श्री बीके बावसार, वकील श्री बीके बावसार, Let Mr. Bhavsar come. And accused is absent. Just write down it. जोशी, रूबीबेन जोशी, वकील श्री केवी चौहान, वकील श्री केवी चौहान, ફરિયાદી તરફે
હા, કોમ્પ્રોમાઇઝ થઈ ગયો. ક્રેડિટ ગોઝ ટુ પઠાણભાઈ. એમને ઘણી મહેનત કરી, મેં નહીં કરી આ મેટરમાં. એમને ઘણી મહેનત કરી, પઠાણભાઈએ ઘણી મહેનત કરી. કોમ્પ્રોમાઇઝ થઈ ગયો. એમને 6 લાખ રૂપિયા આપીએ દીધા કોમ્પ્રોમાઇઝમાં. તો એ દિવસે પ્રોસેસ મેં લખી હતી પણ પછી બાકી રાખી છે. સમાધાન પ્રોસેસ મૂકી દીધી છે. પેલે 6 લાખ રૂપિયા જે આપ્યા ને, તો એ ડિપોઝિટની રકમ સાહેબ ગણવા વિનંતી છે, એવી હું પ્રોસેસથી જાહેર કરું એમને. But he has paid entire amount. નહીં, એમને ટોટલ 5 મહિનાનો વાયદો કર્યો છે, પણ કહે છે હું વહેલા પૂરું કરી દઈશ એના. Okay. Tell him to complete before next block hour. ભાણાભાઈ ક્યારે? What is that? હા, લગભગ એ સામેથી જ કહેતા હતા કે માર્ચ પહેલા અમે પતાવી દઈશું, એવું જ કહેતા હતા. Very. Okay. So let other side lawyer come so that we may keep around 10 days time, 10, 15 days, 10, 15 days. એમને જાન્યુઆરી હું પ્રોસેસ મારી આપી દઉં કે એમની ડિપોઝિટની રકમ ગણવી છે. Okay. What is the remaining amount? ટોટલ 25 લાખ રૂપિયામાં કોમ્પ્રોમાઇઝ થયો Okay. અને બીજાએ પેમેન્ટની સ્વીકાર્યો છે કે હું આપી દઈશ. Okay. આ પાર્ટીના જે આરોપી છે એમના દિયરે પેમેન્ટની જવાબદારી સ્વીકારી છે. 6 લાખ રૂપિયા બી એ જ આપી ગયો, બીજાએ નહીં આપ્યા. એ કહે છે કે હું આપી દઈશ જલ્દી. Very. Okay. So keep it aside. એનો વકીલ આવે છે, મારો કોઈ ફોન આવ્યો કે હું Our exemption report must be given. હા હું કરી દઉં. એકડ ઉપર સાહેબ લેવા વિનંતી છે. Okay. ઓબ્લેક્સ છે. ચલો, નહીં તો બીજું. ઇન્દ્રવદન ઝવેરી પંડ્યા, ઇન્દ્રવદન ઝવેરી પંડ્યા, હેમાંગ પટેલ, હેમાંગ પટેલ. તમને કઈ વખતે ફરિયાદી ના આવે તો બેસાડવાની વાત હતી. એવી વાત છે, વાંધો નથી, પણ લગભગ સાહેબ થવાની શક્યતા ઓછી એનું કારણ છે કે સાહેબ ટોટલ 1 કરોડની મેટર અને બાપ બેટા ઉપર બે કરી છે, એક જ ફરિયાદની. એમના છોકરા ઉપર પણ કરેલી છે 50 લાખ, એના એમના પર 50 લાખ, ટોટલ 1 કરોડની કરેલી છે. એના વ્યવહાર નજીક નજીકનો જ છે, બધું બાજુ સિમિલર છે. એટલે એ મેટર હજી પેન્ડિંગ છે ત્યાં શેખા સાહેબની કોર્ટ. ના છે ચાલુ છે. બેસાડીએ વાંચો તો તૈયાર છે. આવો ફરિયાદી આવતા હોય તો વાંધો નહીં. કહેતા ગઈ મુદતે કંઈક મેટર છે તો આવવાના છે ફરિયાદી. Okay. What is the date of the check? 2017 નો છે સાહેબ. Okay. 16 નો. Okay. So almost 9 years. So in 9 years, how much money he has repaid? સાહેબ લીધા તરીકે સાહેબ એટલે તો ફાઇટ કરી સાહેબ, લડવાનું એટલે તો થયું લીધું જ નથી. અને આટલી બધી અમાઉન્ટ એને સાહેબ બધું રેકોર્ડ પર લાયા છે, કશું એમની આવક બી નથી સાબિત કરી શકે. કઈ બધામાં સાહેબ એમની આપ હિયરિંગ થશે ત્યારે સાહેબ બધું બતાવીશું સાહેબ નામદાર પર. Okay. પરિસ્થિતિ આવી છે. Has he signed the check? His signature is there on the check. સહી એમની છે ચેક ઉપર. સર હા સર એમની છે. No, recent Supreme Court judgment is there 1 week before. Just read it and then you may decide. And all the points have been covered by Honorable Supreme Court. Right? So better thing could be mediation. And in mediation, both the party may say they may become judge for themselves. Right? Let them be a judge. And they may decide themselves this match. Otherwise, I think he'll be in trouble. Right? He'll definitely be in trouble. But then whatever, what is the admitted amount? Forget about 1 crore, 2 crore, 3 crore. What is the admitted amount? As per you. Because without amount, nobody would give the check. ના ના સાહેબ આને શું છે કરે થર્ડ પાર્ટી જોડેથી ચેક અમારે લઈ લીધા. That is not એ તો possible. હું સાહેબ હું લાવીશ એ તો બધું હું બતાવીશ એ તો સાહેબ. Mr. Gaur, after we should not go in all depth. ના ના સાહેબ એટલે આજે 1 કરોડ જેવી અમાઉન્ટ હોય સાહેબ એ હાથ ઉછીને આપે છે એના પરથી સાહેબ આજે થોડું તો સાહેબ આપણે વિચારીએ કે હાથ ઉછીને 1 કરોડ જેવી અમાઉન્ટ કેવી રીતે પોસિબલ છે આપવી. આજે 25-50 હજાર હોય તો ઠીક છે. Do you want to put your client in trouble? ના ના એ તો સાહેબ You are the master of your matter, right? સાહેબ હવે I can't say anything to you. કરીએ છીએ સાહેબ પણ And I tell you, I am a very blunt judge. થાય તો સર
he'll be in trouble, I tell you. Right? So don't go for these excuses. Whatever legally you can do it. 389 is there. બાકીના 25 રૂપિયા સુધી ભરી દઈશ. So by send it to media sir. Give Mr. Pathan. પઠાણભાઈ જોડે છે ગઈ વખતે ત્યાં ગયા હતા સાહેબ. પેલા ફરિયાદી નતા આવ્યા એમની રાજુ Après, Mr. Goal, look. Whenever we are king, we must be everything our ચોક્કસ right? Because once you will make me a judge, I'll have to follow the law. You people need not follow the law. You can follow the morality, right? If that fellow is whatever amount, but your client can definitely say that, look, brother, I have taken this much money from you, and I am ready to pay that money to you. You can do it in the media. હા ચોક્કસ હું તો છે Right? હા તો છે. In the court, we are bound by law. We are bound by, right? Why? Just who is the other side lawyer? વકીલ શ્રી વીપી પટેલ. વકીલ શ્રી વીપી પટેલ. વકીલ શ્રી આઈપી પટેલ. વકીલ શ્રી આઈપી પટેલ. Acha. So by send them in a media submission. That's right. કમલેશ કુમાર જયંતિભાઈ પટેલ. કમલેશ કુમાર જયંતિભાઈ પટેલ. વકીલ શ્રી આર.એન. પટેલ. વકીલ શ્રી આર.એન. પટેલ. Go and wear your tie and then you may come, right? Okay, Go. okay, sir. I think you are new to the court. Yes, yes. Acha. કમલેશ કુમાર. Yes. Sanad is new. 2018 સાહેબ. Okay, so you can become a district judge. No. Right? I mean, you have no sense of addressing. Go and first Okay, wear the okay. tie. Wear. સુંદરમ ફાઇનાન્સના માહિતગાર માણસ. સુંદરમ માહિતગારના ફાઇનાન્સના માહિતગાર માણસ. 18 years, I think he has completed more than 7 years. I mean, he is coming like a hoodlums in the court. વિષ્ણુશ્રી સોમસિંહ ઝાલા. વિષ્ણુશ્રી સોમસિંહ ઝાલા. Please. The borrowed is there. What is the progress? વકીલ શ્રી કે.એલ. ઝાલા. સર ચેક એમાઉન્ટ અમે આપવા તૈયાર છે. Mr. Jala is there. જી સાહેબ એ સાહેબ તો ચૂંટણી કમિશનર છે Acha. તલવતભાઈ એટલે એટલે સર અમે બેંકમાં ગયા હતા, ચેકની એમાઉન્ટ અમે આપવા તૈયાર છે. બેંક વાળા ચાર્જીસ માંગે છે, પેનલ્ટી માંગે છે અને વ્યાજ પણ માંગે છે. એટલે આજે સાહેબ નામદાર કોર્ટમાં 20% ડિપોઝિટ કરવા હું તૈયાર છું. Acha. What is the check amount? 3,43,000. You are ready to deposit in Yes, the sir. court? So, હા તો મેં we'll see the bank. એ તો મેં કીધું ને ભરી દો તમે બેંકમાં પેલા ભરો તો ખરા પૈસા કયો લેવા ના પડે બેંક આજે સર 20% ભરી દો અને બીજી રકમ અઠવાડિયામાં હું મેનેજ કરી And લઈશ. secondly, whenever you pay in the bank, just write down that I am paying this amount in full and final settlement of this entire thing. Ji. Pay with that condition. And then we'll talk to them. Yes. Right? Right. So today you are paying 20%. Ji. Very good. Okay. So give him that. And keep after 8 or 10 days. And at least deposit check amount. જી સર. But then we'll see what we can do. જી Right? Next. જીતેન્દ્ર કુમાર મોગીલાલ પરમાર. જીતેન્દ્ર કુમાર મોગીલાલ પરમાર. નિર્મલાબેન દશરથભાઈ પટેલ. નિર્મલાબેન દશરથભાઈ પટેલ. What is the progress? સાહેબ આમાં એવું હોય સાહેબ કે જે ટાઈમે ફરિયાદ કરી પણ હસબન્ડ હતા સાહેબ એ ભાઈ એક્સપાયર થઈ ગયા સાહેબ અને અમારા આરોપી કેવું થયું કે સાહેબ પેમેન્ટ અમે આપી ચૂક્યા સાહેબ પણ થોડું ઘણું બાકી છે સાહેબ તો જે મીડિયેશન મેળા તો સાહેબ What is the outstanding amount? 1,50,000 હતા સાહેબ ચેકની અમાઉન્ટ સાહેબ
પણ અમારા આરોપી જોડે પ્રૂફ કે સાહેબ થોડુંક ઘણું પેમેન્ટ આપી ચૂકે એટલે how much payment has been repaid? સાહેબ આમાં મીડિયેશન થાય તો જ સાહેબ આમાં થાય Just asking, how much money has been repaid? Return. You said તો સાહેબ 40-50 હજાર હાલવા નીકળે સાહેબ 40,000 જેવું okay, so deposit that much amount સાહેબ વાત કરે and I will give you the bill, right? For bill will not sell. બસ પૂરું થાય સાહેબ So મીડિયેશન as ગયા per છે you, it is remaining amount is 40,000. હાજી Deposit 40,000 and I give them bill by. આજે સાહેબ જો સમાધાન થઈ જતું હોય સાહેબ તો જે તે નામદાર કોટા એ દિવસે મેં સાહેબ પેમેન્ટ આપી દઈશ સાહેબ ફરિયાદી અને સાહેબ સમાધાન થઈ જાય એવું સાહેબ પણ ફરિયાદીનું Who is the other side lawyer? એમાં એક ટ્રાયલ કોર્ટમાં was the lawyer. બે હતા સાહેબ વીપી બારોટ અને બીજા એક શેખ સાહેબ હતા Well, call Mr. Barot. આમે સાહેબ ફરિયાદી હાજર નતા રહેતા નેથલી કોર્ટમાં સાહેબ Right? Complainant must have tired. હા યસ Unfortunately, he has given money to your client. હા યસ Your client was not paying the money. So he must have frustrated. He said that I will now. પેમેન્ટ આપવાને અમે ના નથી પાડ્યા સાહેબ પણ સાહેબ બંને વીપી બારોટ હતા જોઈન્ટમાં હતા Who to call? Mr. Barot, who was here. Mercy. Acha, I said. તો ફરિયાદી કોન્ટેક્ટ સાહેબ વીપી બારોટ જોડે હતું So let other side lawyer come. Haji. 389 is there. Settle the matter. Haji. Settle the matter. ઓકે GS પરમાર આપો પર જામીન રજી છે છે સાહેબ 10-11-12 111 છે પ્રોહિબિશનમાં મોડલ લેવું Okay, people one is there. So I have heard you, right? Who is for government? સરકારી વકીલ શ્રી એચવી ત્રિવેદી સરકારી વકીલ શ્રી એચવી ત્રિવેદી He is in a election mode, by. એવું છે આવતીકાલે ઇલેક્શન કરવું થાય એટલે આજે So એવું Mr. Where is Mr. Shah? So we may hear Mr. Shah. We call Mr. Shah. એના શા સરકારી વકીલ શ્રી એના શા Today, Mr. Trivedi must be busy with election. maybe Three anticipatory bills are there. 111 is there. So just whatever two words you want to say, you may say. ને આવા દો ને સાહેબ આવશે But he is likely to come. ને આવશે Okay. I have heard you. ઓકે Right? Right. બરાબર ટ્રિપલ વન હિતેશ કુમાર અતુલભાઈ પટેલ હિતેશ કુમાર અતુલભાઈ પટેલ વકીલ શ્રી કે ઠક્કર વકીલ શ્રી કે ઠક્કર સંદીપ કુમાર મહેન્દ્રભાઈ સંદીપ કુમાર મહેન્દ્રભાઈ Who is the other side lawyer? Okay, we'll hear and finish. વકીલ શ્રી આરબી મોદી વકીલ શ્રી આરબી મોદી વકીલ શ્રી સીપી પટેલ વકીલ શ્રી સીપી પટેલ આજે વહેલો નંબર લાગ્યો મારો હું મોડો પડ્યો I thought that you are busy with મને કે 11:30 નંબર લાગ્યો તો બાજુમાં છે Luckily, I could come on time. Just a minute. હવે સર 111 છે પણ ઇશ્યુ એવો થયો છે કે આઈજી નું ઇન્સ્પેક્શન ચાલે છે આખામાં એટલે આજની જગ્યાએ કાલે સાહેબ એફિડેવિટ રજૂ કરી Where is Mr. Parmar? વકીલ શ્રી જીએચ પરમાર
But tomorrow વકીલશ્રી election, હે election is there. હા તો પણ સવારે પેલું તો રજૂ કરી દઈશ એફિડેવિટ. And today, even if you want to go after recess, so do it today will finish it. આજ 4 વાગ્યાની આજુબાજુ મેર પડી જાય તો હું રજૂ કરી દઈ. Right? Do it. જો આજે 4 વાગ્યા સુધી રજૂ થઈ જશે તો કરાવી દે, નહીં તો આવતીકાલે પેલા આઈજી આયેલા છે ને ઇન્સ્પેક્શન બધા જ એક નાના રજીસ્ટરનું ઇન્સ્પેક્શન ચાલુ છે. Yes, very good. Yeah. Who is IG? મને લાગે છે પેલા યાદવ છે કે Very good. હા And our police station is required to be, હા હા inspection is very much necessary. We wanted to call SP. Hmm. Because in our district, almost in all talukas, at least in 1,000 matters, 138, conviction warrant has been issued, but police are not executed. બિલકુલ એટલે એમને ત્યાંથી મને ફોન હતો કે સાહેબને અમારે આ એક મેસેજ મળ્યા છે ને એટલે કે સાહેબને અમારે મળવા આવવું છે. અચ્છા. એટલે મેં કહ્યું કે હું કારણ કે ટાઈમ yes. લઉં મેં કહ્યું સાહેબનો, પણ આ 2 દિવસ કુદરતી પેલામાં Now, ગયા. just don't worry. Tell him that whenever he wants to come, he may come after 5. Hmm. Right? હા And because I have sought wherever I gone for a surprise, હમ. bar always said that, sir, Hmm. this is the problem. હા વાત સાચી છે. So I said that you just give me the list. હા બસ. So all the bars, Eader bar, Vadali bar, હમ, હમ. even Vijaynagar bar, Posinama, I think there is no problem. Prantij bar, even Talwat bar, they are ready to give me the list. That, sir, we are ready to provide you the list. I said that you just provide me the list. I said that we have got the same problem. In Himmatnagar, I think almost by 300 or 400 matters are there. So I said that we may talk to SP. બરાબર. At least he should be very strict with the police. તો હું સાહેબ 5 વાગ્યા પછી આપ જ્યારે કહો ત્યારે બોલો. I'll convey the message, right? Within a day or then he'll get free. Hmm? When SP will get free. આપ જે ટાઈમ આપો ને સાહેબ હા. એ પ્રમાણે એમને ફોલો કરવાનું. હવે tomorrow, unfortunately, we have got one meeting, quarterly meeting. હા હા Tomorrow we are not free. So most probably Saturday or Sunday, હા Saturday or Monday, right? Tell him that mentally he should be ready. Either Saturday after 5 or Monday after 5. Okay. Okay. So by keep ready. By if affidavit will come, today we'll declare the order. Right? નહીં તો પણ કાલ Otherwise, એવા tomorrow. ખરાબ વાંધો નહીં સંજોગો આવે તો વાંધો નહીં, વાંધો નહીં. So then in that case, you will have to send the report હા after 4. હા 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 આપણે ફોન નહીં તો હમણાં જ હું કહી દઉં છું કે 4 વાગ્યા સુધી પહોંચી કરતો હોય. Very good. Chalo, next भैया. વકીલશ્રી સીપી પટેલ. વકીલશ્રી સીપી પટેલ. રિવિઝન છે સાહેબ મોટામાં Acha. 20 લીટર ઉપર. I have heard Mr. DGP is there. જી સાહેબ. Okay, I have heard it. હા મોટામાં અભિપ્રાય હા. And આરબી નથી. who is the other side lawyer? વકીલશ્રી સીપી પટેલ. વકીલશ્રી સીપી પટેલ. So if he says, so we'll put it for all. Chalo, next भैया. 20 લીટરથી ઉપર. Okay. દીપક રામચંદ્ર. દીપક રામચંદ્ર. વકીલશ્રી એના સા. વકીલશ્રી ખાલક. વકીલશ્રી ખાલક. What is it? 307. Acha. વકીલશ્રી ખાલક. Have you seen the record? What is it? સર પુરાવો છે સર. Acha. Mr. Halak. Yes. Okay, Mr. Halak is in 2 matters. Another matter is for, I think, argument. Evidence is there. સર પદ્યો બીજો નથી પદ્યો આ તો ચોખ્ખો કેસ છે નથી પદ્યો એવિડન્સ સાહેબનું કેવું એવું છે કે પુરાવો છે અંદર. ના નથી પદ્યો એવિડન્સ What a tough duty of a judge. છેલ્લે નિર્ણય તો સાહેબ આપણે લેવાનું છે અમે તો કહીએ ગમે તે One side is saying that full evidence is there. The other side is saying that no evidence is there. સાહેબ જે ફરિયાદ લખેલી છે ને ફરિયાદ ને એક બી શબ્દ ફરિયાદી બોલ્યો નહીં એક શબ્દ બી નહીં બોલ્યો
તો પછી then should we go for recording of FS? હા સાહેબ બરોબર. If no evidence is there, I'll be happiest man. ફરિયાદમાં સાહેબ જે ફરિયાદ લખેલી છે ને એને એક લાઈન બી એવું નહીં બોલ્યો કે ફરિયાદ મુજબનો કોઈ ગુનો બન્યો છે, નથી બોલ્યો. If you are confident, because I have not read the હા સાહેબ record. મને એવું લાગે છે પછી. If you are confident, today we may record the FS and we proceed further. હાજી સર. Right? He is confident. Record the FS. Right? Okay. We are recording the FS. Right? And next date be ready for argument. હવે સાહેબ આ છે ને એમપી થી આવે છે, પેલા કયા ગામથી આવે છે? કોણ સે ગામ સાથે? હા સિંગોલી એટલે મારા થોડી લાંબી તારીખ આપી છે પેલા તારીખ. હું એના માટે કહું છું કેમ કે એની સહીની જરૂર પડે.
Earlier date thought was that you 10th were- of this month. Acha. The date was given by the consent of Mr. Thakur. Acha. He told me he is busy in some marriage function. So 18 would be okay. He had taken my lot. We were banking upon you. I said that if Mr. Patel goes away, Mr. Thakkar is here. Yes, my lord. Any other matter? Where are we? નથી આવે ઠાકુર સાહેબ નથી આવે Acha. આ તો મારી પાસે એટલે ચલાવવામાં છૂટ છે આપકો સાહેબ બસ તમે ચલાવો હું પછી છૂટા થઈ ગયા હા ઠાકુર સાહેબે તમને ના આમાં બીજી બીજી મેટર બીજી Oh, એ હું Hi. સાહેબ હું એ Oh, તારીખ લેવા માંગે છે કે સર Okay. I'm very sorry. જી, જી. Acha. So after today, our sitting is fixed for Mr. Thakkar and Mr. Thakur is there. કાલે ઠાક Please, Mr. Thakkar and Mr. Thakur will carry all the burden. my lord. વકીલ શ્રી પીજે સોની Right. વકીલ શ્રી પીજે સોની So, हमने whatever. ડેટ સાહેબ તારીખ આવતીકાલની બે બોલાયેલા છે, પણ આવતીકાલે બાદ તારીખ કાલ ચૂંટણી છે હા Mr. Shah and Mr. Patel. Bye. Enjoy. પીજે સોની વકીલ શ્રી પીજે સોની વકીલ શ્રી ડીપી ત્રંબક વકીલ શ્રી ડીપી ત્રંબક વકીલ શ્રી કે એ શાહ વકીલ શ્રી કે એ શાહ Really, that old matter. એમાં આપણે will have to proceed. એટલે આરટીઓ tell અમદાવાદના માહિતગાર માણસ આરટીઓ ના માહિતગાર માણસ Mr. Parmar, what is the progress? Talod.
वकील श्री एच राजपुरीवाला, वकील श्री एडी पटेल, वकील श्री एडी पटेल, वकील श्री के राठौर, वकील श्री के राठौर, वकील श्री एडी पटेल, वकील श्री एडी पटेल, वकील श्री एस पी साधु, वकील श्री एस पी साधु, वकील श्री एडी पटेल, वकील श्री के राठौर, वकील श्री के राठौर, वकील श्री बीएम शुक्ला, वकील श्री बीएम शुक्ला, वकील श्री बी आर पटेल, वकील श्री बी आर पटेल, वकील श्री आर सी पटेल, वकील श्री आर सी पटेल, वकील श्री बीएम शुक्ला, वकील श्री बीएम शुक्ला, वकील श्री जेडी जाला, वकील श्री जेडी जाला, वकील श्री बीपी पटेल, वकील श्री बीपी पटेल, वकील श्री एमपी गौर, वकील श्री एमपी गौर, वो રાખી છે જોઈ લે હા ફરી રહેલા મીડિયમ રાખી છે अच्छा अच्छा આવી ગયા ફરી अच्छा આવી ગયા who is the other side lawyer? वकील श्री एमपी गौर, એમપી ગોર સાહેબ वकील श्री एमपी गौर, The 89 has been 4 lakhs. Okay, find out some solution. જી સાહેબ Who is the mediator? પઠાણ પઠાણ મિસ્ટર પઠાણ Okay. Let both the parties be there. Okay. Yeah, next. रोहित कुमार दलपत भाई, रोहित कुमार दलपत भाई, Dangerous. What What is is the the progress? sir? ચેક આવ્યો તો એ રિટર્ન થયો છે. Who is the other side lawyer?
भावसार सर कॉपी ठीक है भावसार हाँ। ईडर दिया Mr. Bhavsar is coming. ना कोई अपडेट नहीं सर If he is not interested, Vajito will have to proceed with the matter. That is the only way out. ओके So we tell Mr. Bhavsar to be ready. Right? What is the check amount? क्या लग How much money he has repaid in cash? 1.5 के 2 लाख समथिंग का क्या लोग आर पर मैटर मूकी थी अच्छा પછી એક બાઉન્સ થયો એટલે મિસ્ટર ગાંધી વાળા સાહેબ એને સર કસ્ટડી પાવર લખી દે She is right. Okay, we are waiting for Mr. Bhavsar. Right? पब्लिक Next. નલિનભાઈ નારાયણભાઈ પટેલ નલિનભાઈ નારાયણભાઈ પટેલ સાહેબ હું ફરિયાદ કરવી છું 30,000 રૂપિયા આજે આપ્યા છે 1/10 થયા 70,000 રૂપિયા બાકી છે. When will you get it over? 10 દિવસ સાહેબ ટાઈમ આવશે 10 દિવસ પૂરું થઈ જશે Sure. હા જી શોર 389 is there. ના પૂરું થઈ ગયું. Very. So ek bhaiya, just give me report like that. Right? આરોપી આવ્યા ભાઈ ના આરબી રિપોર્ટ આપી છે એના સર મરણ થયેલું છે આજે 30 આપ્યા 30 આપ્યા પૂર સીસા આપીશ મેં 30,000 રૂપિયા મળેલી છે. So give him 10 days time. Complete it after 10 days. Right? Okay. 30 તારીખ હા જી સાહેબ. Brother, promise may be fulfilled. હા Right? Okay. વકીલ શ્રી કેવી ચૌહાણ વકીલ શ્રી કેવી ચૌહાણ 6 લાખ આપ્યા 15 તારીખે બીજો Who is the other side lawyer? આહુ જાય આવું જોઈએ Ah, in the morning. આવે So what should be he said someday? 25 લાખ તમારા Very. મને 6 લાખ આપ્યા બીજા 15 તારીખે Okay. હા 15 એક તારીખ જે પછી ની આપો 5 મહિના કીધું 3 મહિનામાં પૂરું કરવાની વાત છે ને Art. બીજી લોક અદાલતનું 14 તારીખ 14 તારીખે પૂરું થઈ ગયું Complete before next Lok Adalat. Huh? 15 દિવસ રાખી દો We'll give you 1 month's time, but right now we'll keep only 15 days time. Right? By keep. અને પછી from second to પેમેન્ટ લઈને આવે છે કાપી દે નહીં 15 દિવસ તારીખ દિવસ રિપોર્ટ કરતો એ એક રાખીએ તો પછી 15 તારીખ નાખી કમલેશ કુમાર જયંતિભાઈ પટેલ કમલેશ કુમાર જયંતિભાઈ પટેલ વકીલ શ્રી એસડી પટેલ વકીલ શ્રી એસડી પટેલ એન્ટ્રી में एप्लीकेशन करनी 389. हाँ 389. What is the date of the check, original check? You are for the accused? I am for accused. What is the date of the check? 2019. Okay. What is the amount of the check? 2,23,000. Okay. How much money has been returned within say 6-7 years? સાહેબ બોલેરો ગાડી લીધી હતી અને એના હપ્તા મેં 12 હપ્તા ભરેલા છે ને કંઈક 24 હપ્તા. Who is the other side lawyer? જી હું છું એસડી પટેલ Acha. ફાઇનાન્સ છે Who is the Mr. Senior Counsel? સાહેબ પૈસા ભર્યા પછી જે રકમ બાકી રહી તેમાં 2019 માં કેસ કર્યો હતો પછી પૈસા ભર્યા નથી. Not a single penny. Great personality. સાહેબ બોલેરો ગાડી જે લીધી હતી એના ઉપર જે ગાડી ચોરી થઈ ગઈ હતી અમારા ઊંઝાથી એટલે અમે ત્યાં ફરિયાદ આપી હતી જે તે વખત એટલે ગાડી ચોરી થઈ ગઈ એના પર ફરિયાદ કરી એ વખતે એમને એક જ કિડની હતી એક્યુઝને એટલે લાંબા સમયથી સારવાર હેઠળ હતા હોસ્પિટલમાં એટલે એક્સપર્ટીની મેટર ચાલી ગઈ છે. Okay. Was there any provision in the contract
that if car is stolen, no installment to be paid. સાહેબ એ કોન્ટ્રાક્ટ છે ને એ એક્યુઝ જોડે નથી, કંપની જોડે છે, એટલે મેં જોયું નથી કોન્ટ્રાક્ટ. જ્યારે કોઈ એનો વીમો લીધેલો છે કે નથી લીધેલો, કે કોઈ ચોરી થઈ જાય તો સમયે કંપનીને પૈસા મળે કે ના મળે, એવું કોઈ કોન્ટ્રાક્ટમાં કોઈ ક્લોઝ હોય તો મેં જોયું નથી. કોન્ટ્રાક્ટ એમ એક્યુઝ જોડે નથી. એટલે આરોપીએ પ્રોવાઈડ કરવું જોઈએ ને ત્યારે હું વાત છે. તો Okay. He wants to go home or સાહેબ કોમ્પ્રોમાઇઝ ની વાત કરી અમે, એટલે થઈ જાય એવું લાગે છે કોમ્પ્રોમાઇઝ. let's say today how ખાલી થોડી રકમની સાહેબ થોડું 25,000 વેરિએશન છે. you may send it to me. Look, brother. જી 7 years have already જી જી elapsed, સાહેબ. right? This is public money. જી જી You have not paid single penny. જી જી સર. Right? જી One court has convicted. જી Now you are standing in the second one. જી And if you do not pay the money, I am not in a mood to send him off. જી જી Right? Better he should go to, and he may enjoy there. We'll provide him breakfast, we'll lunch, dinner. જી સર. And I don't know, we are personally going and testing the food. So food is also very. Now choice is his, right? But send them to mediator and be ready to deposit some amount today. Otherwise, I'll deny 389. So tell him to be ready for payment of some money. Even if mediator may give the date, you will have to ready to deposit some amount today. કોર્ટમાં ડિપોઝિટ કરવા. Otherwise, who could be good mediator? Check with some mediator. Yeah, Bhikkhu bhai. Bhikkhu Singh. क्या गया Bhikkhu ji? भारत गया Bhikkhu ji, I just sort out this matter. જી સર. He is a thorough gentleman. For 7 years not paying anything. હવે તો પિક્ચર બતાવે, જેલ ઉપર પિક્ચર બી બતાવે, લાલો ડિક્લેર થયું બતાવ્યું તું મૂવી. Yeah, okay. Okay, I am waiting for your reply. Bhikkhu ji, sort it out. સાહેબ ફરિયાદી બાર મુંબઈ મિટિંગમાં ગયેલા છે ફાઇનાન્સ. You are complaining, જી જી right? And I have mercy. Some penalties. ઓલ ઓવર સાહેબ 5 લાખ રૂપિયા થાય છે. એમાંથી હું ઓછા કરાવવાના કીધા છે એટલે કરી દઉં Look, સાહેબ. don't go for penalties. જી જી Don't I am go also for satisfied. excessive interest. Be reasonable. જી જી Right? સાહેબ. Sure. Next week. હા. जितेंद्र कुमार मोगीलाल परमार. जितेंद्र कुमार मोगीलाल परमार. What is the status, brother? વાઉચર પ્રમાણે 2 લાખ આપી દીધે છે. જેમ આપણ વાઉચર હતું સર્વિના પ્રમાણે પેમેન્ટ આલી દીધી પડી. Who is the other side lawyer? એ સાહેબ વાત એ છે કે આવતી મુદતનું આ આજનું બહાર પડ્યું હતું મારે. Okay, he is અને માં ફરિયાદી એ બહાર એવું કે છે. ફરિયાદી સાહેબ Who some local lawyer is there? Oh, wait, 2 lawyers were there, so another lawyer may be there. Who is another lawyer? બીજું વાત એ કે બીજું બહાર વાત કરે આ મેટરમાં એવું કીધું. Call him, that court is calling. Okay. Chalo, next thing. वकील श्री वाहिद रावल. Oh, right. So I was mostly on a leave.
માં પડે. કોર્ટે એટલું જ કહ્યું છે કે તમે આ અરજી ઊભી રાખી છે નીચે આપે છે આપે Not dispose of. નો 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 સાહેબ ડિસ્પોઝ નથી કરી ઊભી રાખી છે પુરાવો રજૂ કરવાનું કહ્યું 6 મંથમાં બંને પુરાવો રજૂ કરો એમાં ક્યાં રિવિઝન થશે. I'll make my endeavor to convince your lordship. It is We may Definitely, do madam. better. We may do one thing. I may hear his argument, and then I'll hear your ઓકે argument. સર right. But we'll see on Yes, merits yes, whatever madam. we can. We'll. Please. Mr. Patel, you have got one bail application. હા સાહેબ એ મુદ્દા માલ હતી બે એપ્લિકેશન Acha. એ રિજેક્ટ કરવાની છે Okay. અને Thank you. સાહેબ વીએમ દરજીની છે એમસીટી એ અચ્છા. સાહેબ બહાર છે લગન આપનું વાત He permanently shifted. ના સાહેબ 10 દિવસ મેરેજ ના પત્રિકા આપવા ગયા છે Because એટલે. for ના 10 last દિવસ 2 બસ આવી જાય I am. બાબાનું મેરેજ છે ને એટલે સાહેબ Acha. એ સાહેબ What his son is doing? એ સાહેબ હોમિયોપેથિક ડોક્ટર He is also in Bombay or here? ના સન અહીંયા જ છે Acha. સાહેબ હું એમને રિપોર્ટ આપી દઉં Okay. Right. Share any, so we may start this. Call me here, back. What is the revision number we use? Criminal revision અરજી નંબર 81/2025. Learned advocate for the revision would have before the court. Then. Yes. My lord, this is pertaining to section 143A of NI Act. And my lord, for that, one earlier application was filed before your lordship, while revision number 47/2025, which was subsequently allowed by your lordship, and matter was remanded to the trial court for fresh hearing. And with the direction that the trial court should not any hesitation and without being influenced by the verdict of Honorable Supreme Court, which is given in Rajesh Ranjan Srivastav case, my lord. In spite of your clear order, the learned trial court has passed an ambiguous order, which is along with my petition as Annexure B, my lord, and hence this present petition before your lordship. But that the matter was remanded to the learned trial court for proceeding with an application under section 143A, comma
that in spite of that specific order, comma, the learned trial court have passed very ambiguous order, comma, that order has resulted into approaching the revisionist before the honorable court, comma, that, yes, Your lordship may kindly see Annexure B, my lord. you just read, I am listening to you. I am listening. Please read. What is the annexure A? Annexure B is the order of learned trial court. Okay. Comma, that the impugn order has been made available to the present court via annexure B. My lord, it is clearly transpired from para number 3 of order that despite your clear order and direction, the learned trial court has put this para. And my lord, by overlooking your direction and passed this vague and omnibus order, my lord, which is not only gross miscarriage of justice, but my lord, it is clearly irresistibly willful disobedience of this honorable court, which is liable to be quashed and set aside. Comma, that in spite of clear mandate of disposal of the said application, comma, the learned trial court has clearly stated in paragraph of the annexure B order, which expressly conveys that it is not according to law and direction given by the present court, comma, that since order itself goes against all canons of law, comma, it requires no other treatment than that of passing and setting it aside, comma, that, yes, My lord, disobedience of an order of any superior court is amount to contempt of court. My lord, as it stands very root of the rule of law. My lord, everyone, howsoever high he may be, is bound to implement the order of the honorable court. comma, that the tenor of this order clearly indicates disobedience of the superior court order, which is not merely illegality but insubordination as well, which requires none other than taking action within the jurisdiction of contempt proceeding, comma, that, yes, My lord, all officers, including to subordinate of hierarchy, are obliged to bound the order of the honorable court and may be proceeded for contempt where disobedience is willful, my lord. And my lord, to intensify my such averment, I am placing my reliance on the verdict of Honorable Supreme Court, which is given by 3-judge bench in paragraph, relevant para is 11 and 13, my lord. My lord, it is in case Sri Baradakant Mishra versus Bhimsen Dixit, my lord. yes, My lord, in this case, Mr. Baradakanta Mishra was a district judge who was convicted by High Court for contempt, and matter came to the Supreme Court. And what is observing Supreme Court? I am reading, my lord. Your lordship may kindly see page number 4, para number 11. 11 and 13, I am reading. okay, 11, may I, with your lordship? now please, Contempt of court is disobedience to the court by acting in opposition to the authority, justice, and dignity thereof. It signifies a willful disregard or disobedience of the court's order. It also signifies such conduct as tends to bring the authority of the court and the administration
of law into disrepute. Para number 15, page number 5, my lord. Para number 13 is also relevant, but I'll not waste your precious time, my lord. Just if you want to read, please read. Para 13. Para The 13. remark in the appellant's order. Yes, found. yes, yes. The remark in the appellant's order found objectionable by the High Court is this. Further, against the order, we have moved the Supreme Court and such the matter can be safely deemed to be sub judice. It may be observed that on the date of the order, nothing was pending in the Supreme Court, only a petition was pending in the High Court for a certificate to appeal to the Supreme Court from the decision in Brahmabar Santra case. The appellant has thus made wrong statement of fact. Secondly, the use of personal pronoun we is also significant. It indicates that the appellant indicated himself as a litigant in the case and didn't observe due detachment and decorum as a quasi-judicial authority. Lastly, we agree with the High Court that it is not possible to believe that the appellant could have entertained the view that as soon as petition for certificate to appeal to the Supreme Court was filed in the High Court against its decision, the binding character of the decision disappeared. He has had 23 years judicial experience and he could scarcely entertain that belief. We agree with the High Court that the appellant deliberately avoided to follow its decision by giving wrong and illegitimate reasons and that his conduct was clearly malified. Now, my lord, I am coming on para number 50. Am I with your lordship? Yes. The conduct of the appellant in following the prevision decision of the High Court is calculated to create confusion in the administration of law. It will undermine respect for law laid down by the High Court and impair the constitutional authority of the High Court. His conduct is, therefore, comprehended by the principle underlying the law of contempt. The analogy of the inferior court's disobedience to the specific order of a superior court also suggests that his conduct falls within purview of law of contempt. Just as the disobedience to a specific order of the court undermines the authority and dignity of the court in a particular case, similarly, any deliberate and malified conduct of not following the law laid down in the prevision decision undermines the constitutional authority and respect of the High Court. Indeed, while the former conduct has repercussions on the individual case and on a limited number of persons, the later conduct has much wider and most disastrous impact. It is calculated not only to undermine the constitutional authority and respect of the High Court generally, but it is also likely to subvert the rule of law and endanger harassing uncertainty and confusion in the administration of the law. Our view that deliberate and malified conduct of not following the binding precedent of the High Court is contempt doesn't unduly enlarge the domain of contempt. It would not stifle a bona fide act of distinguishing the binding precedent, even though it may turn out to be mistaken. As a result of the foregoing discussion, we think that the High Court has rightly found the appellant guilty of contempt. Consequently, the appeal was dismissed. My lord, this judgment has been cited 176 times by Supreme Court and various High Court as well, my lord. I am rendering more one verdict of Honorable Supreme Court in
J. Vasudevan versus T.R. Dhananjaya case, my lord. In this case, my lord, the petitioner is an IAS officer. I'm only read, my lord, head note. It is face of the judgment, my lord. E. May I read? Yes. Contempt of court, so and so, section so and so. Willful disobedience of order of Supreme Court by a senior IAS officer. Contemporary convicted and sentenced to imprisonment, tendering apology, no case to show mercy. It would send wrongly signal to everybody in country. The fact that contemporary was an IAS officer is of no consequence. If a high officer indulges in an act of contempt, he deserved to be punished more rigorously, so that nobody takes to his head to violate court's order, my lord. My lord, it's of paramount public interest that the people, after getting of order of honorable court, should not feel helpless or remediless when such order is floated. And my lord, if the order of the honorable court is disobeyed by those who owe an obligation to the society to prevent the rule of law, then, my lord, not only litigants are suffered, but entire judicial system, entire administration of justice would be brought into disrepute, my lord. My lord, people always approach the honorable court with hope to get justice, and such type of act of lower court sacks people faith in law, my lord. And my lord, for that type of people by using your strong hand. My lord, I don't want any contempt action should be taken against him, my lord. But my lord, some drastic, some exemplary, stringent action should be taken against him. As in future, my lord, he doesn't dare to disobey the order of any of superior court. And my lord, lastly, my prayer as per para 9 and C may be granted, my lord. Para number 9C is to pass appropriate order by its own, your lord, under 143. And my lord, F is my client has sufficient reasonable appreciation that justice will not be done in that court, my lord. So, my lord, I am requesting your lordship to transfer this case to any other competent court. Please, my lord. Yes, sir. Right. So, what is the last? With the kind of this order clearly indicates disobedience of the superior court. Superior court order, which is not merely illegal, but insubordinate as well, which requires no undertaking action within the jurisdiction of the contempt proceedings. Okay, comma, that relying upon two decisions of honorable apex court, which are cited hereinafter, comma, the learned advocate would submit that non-following of the order has shaken the faith of the litigant in the court, comma, that this requires some exemplary action or drastic action that may send real and good signals to the carrying officials and contempt, comma, then the litigant is
expressing his apprehension that will not get justice from that particular court, comma, that consequently the said matter may kindly be transferred to some another court and prayer as sought for may kindly be awarded to the revisionist here. Here. Semicolon and 1 and 2 and the citation. Okay. Learned advocate for the opponents would submit before the court that નામદાર કોર્ટમાં સાહેબ દાખલ કરી દીધા VNSSC ક્રમ 400 પ્રશ્ન પેલો એ થાય કે અરજદારે નામદાર કોર્ટમાં સત્ય કહેવું પડે. નામદાર કોર્ટને ગેરમાર્ગથી દોરતી હકીકત કહેવી અને લખવી એ પણ એના ઉપર કન્ટેન્ટ થાય. comma that it is the basic duty of a litigant to put forward correct and true facts before the court, comma, that citing or stating the incorrect facts invite contempt for the persons who have done, comma, that, yes, આ અગાઉ સાહેબ હલ્લા અરજદાર આજ એક્ઝિબિટ 10 ઉપર સ્પર્ધાઈ ડિવિઝન 47-25 એમાં સાહેબ આપ નામદાર કોર્ટે સાહેબ જે ઓર્ડર પાસ કર્યો સાહેબ એ ઓર્ડર માં સાહેબ આપ નામદાર કોર્ટે જે હુકમ કર્યો એ હુકમમાં સાહેબ બહુ ક્લિયર લખ્યું છે આપ નામદાર કોર્ટના હુકમમાં કે નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટના રાકેશ રંજન શ્રીવાસ્તવ નામાં જે પ્રમાણે ગાઈડલાઈન કાઢી એને અનુસરીને આપે જે હુકમ કર્યો એને ઇન્ફ્લુઅન્સ થયા વગર સુપ્રીમ કોર્ટના હુકમને અનુસરીને આ કેસની સુનાવણી કરી એટલા માટે એલાવ છે. comma, that the earlier order in the revision in the same matter, comma, this honorable court has clearly stated that the learned trial court would, comma, without being influenced by the observations made in that particular order, decide the case strictly as per the mandate of Honorable Apex Court in, what is the case name? રાકેશ રંજન શ્રીવાસ્તવ સુપ્રા In Rakesh Ranjan Chopra. Rakesh Ranjan, okay, right, comma, that, yes, હું સાહેબ it is not totally legal. London will say here the consider the purely on merits and as per the law laid down. એટલે મેરિટ્સ ઉપર જે આપ નામદાર કોર્ટનો જે આદેશ હતો કે 8-10 ની અરજી મેરિટ્સ ઉપર ડિસાઈડ કરવાની એવો આદેશ નામદાર કોર્ટે કર્યો. હવે નામદાર નીચલી અદાલતનો આદેશ શું છે? મારા લર્નેડ બ્રધરે વાંચ્યો નહીં. ઇવન સાહેબ એને એના પિટિશનમાં નથી કરી અને ડાયરેક્ટ એલિગેશન કરે છે કન્ટેન્ટ. એ સૌથી એ વધારે ઘાતક છે અગ્નિકાંડનું માનસ. હું આપને બતાવું થાય કેમ એવું કરો. comma, that the revisionist did not consider at all the order passed by the learned trial court and directly making plea for taking action under the contempt, comma, that this requires looking at the impugn order, comma, that, yes, નામદાર નીચલી અદાલતે સાહેબ બંને પક્ષકારને સાંભળ્યા બાદ
જે ક્રિમિનલ કેસમાં અરજદાર હાલના ફરિયાદી છે, આમાં સવાલ નંબર 1 ના અંદર આરોપી છે. બંને પક્ષે દસ્તાવેજી પુરાવાઓ જે રજૂ કર્યા છે તેને ધ્યાને લીધા, comma, that the learned trial court has considered whatever documentary evidence made available by both the sides, comma, that, yes, હવે એ પુરાવા ધ્યાને લીધા બાદ નામદાર નીચલી અદાલતને એવું લાગ્યું કે આ કેસમાં નિર્દોષ ઉપર આવતા પહેલા એવિડન્સ બંને પક્ષનો એવિડન્સ લેવો જરૂરી છે. comma, that after considering the available evidence, learned trial court felt that for the purpose of the decision of this application, further evidence must be there on the record and proceedings of the same criminal case, નામદાર કોર્ટે comma, that, yes, નામદાર નીચલી અદાલત એ પણ લખ્યું છે એમની માં કે ઉપલી અદાલતના હુકમનું પાલન કરવું જોઈએ, પરંતુ એમાં એમને પણ એ નામદાર ના ઉપલી અદાલતના હુકમને નહીં માનવું એવું નથી લખ્યું, એમને બાઉન્ડ છે એવું લખ્યું છે એમને. પરંતુ આ કેસની અંદર જે but looking the nature of the case and fact, the circumstances of the case, this judgment would not apply hence flowing order. The application requires full consideration by the leading evidence of both the sides. Both the side must try to complete the trial within 6 months, and if the trial is not completed within 6 months of this order, then the complainant may have right to praise this application. Now, this is the order, lower court now. આમાં ક્યાં રિવિઝન થાય? just repeat it, what is the, This application requires full consideration by the leading evidence of both the side. Both the sides must try to complete the trial within 6 months, and if the trial is not completed within 6 months of this order, then the complainant may have right to praise this application. comma, that impugn order itself speaks about the facts that for the purpose of determining the present application as per the criteria laid down in Honorable Apex Court judgment, comma, the evidence is required to be laid by both the sides, comma, that learned trial court has put further conditions that if evidence is not laid by the parties within particular time, comma, then the revisionist hearing would have right to proceed with the present application without further delay, comma, that, yes, હવે આ નામદાર નીચલી અદાલતનો હુકમ જોવામાં આવે તો સાહેબ, તો નામદાર કોર્ટે એમને એટલું કહ્યું છે કે તમે સાચા હો તો તમારો કેસ તમે સાબિત કરો, અને હું સાચો હતો મારો સાબિત કરો, એ તક બંનેને આપી છે. okay, comma, that both the parties have been given full opportunity for proceeding and proving their versions in the present criminal case, comma, that, yes, નેક્સ્ટ ડેટે સાહેબ ફરિયાદી વિટનેસ બોક્સમાં આવી એમની ઉલટ તપાસ મારો બી પક્ષે મારે ઉલટ કરવાની તેમને વિટનેસ બોક્સમાં, પરંતુ સાહેબ ફરિયાદી કોર્ટમાં હાજરીની મુદત અરજી માંગે, અને સાહેબ વિટનેસ બોક્સમાં પણ ઉલટ થવા દેતા નથી કે મારે રિવિઝન ફાઇલ કરવાની છે, એટલે હું આજે બોક્સમાં નહીં આવું, મને એનો રાઈટ છે, એટલે મને એક તારીખ આપી, એટલે કોર્ટે એમાં પણ ઓર્ડર પાસ કર્યો કે મારા હુકમ પ્રમાણે ટ્રાયલ તમારે 6 મહિનામાં પૂરો કરો, એ શરતે મુદત મંજૂર. okay, comma,
that the revisionist hearing didn't put himself in the witness box, comma, though the learned trial court has fixed the time for conclusion of the matter, comma, that, yes, ફરીની મુદતે ફરી મુદત માંગી સાહેબ, એમ કરીને ટોટલ 16 મુદત થી સાહેબ. આ 16મી મુદત, 16 મુદત 17 થઈ ગયો, 16 મુદત થી સાહેબ એ વિટનેસ બોક્સમાં આવવાનું ટાળે છે. પોતાની ઉલટ તપાસ સાહેબ અમે આરોપી કરી એના માટે સાહેબ એ બોક્સમાં આવતા જ નથી. comma, that the revisionist has been avoiding to enter the witness box for last 15 or 16 16 તો છે ઓન બધા બી 17 થઈ ગયો. for 16 adjournments. Adjournment. Comma, that, yes, એટલે પછી સાહેબ મારે, કારણ કે હું નિર્દોષ છું સાહેબ, મારી નિર્દોષતા હું સાબિત કરી શકું રેકર્ડ ઉપર, મારી પાસે એવિડન્સ છે. okay, comma, that the opponent hearing is able to prove his innocence in the trial, comma, that, yes, ભાઈ એટલે સાહેબ ફરિયાદી ઈરાદાપૂર્વક આ ટ્રાયલ ચલાવવામાં વિલંબ કરતો હોય અને મને ધક્કા કરતો એટલે મેં 8:35 થી નીચે અરજી આપી. જો ફરિયાદીને બોક્સમાં ના હોય તેનો પુરાવાનો હક બંધ કરી મેટર આગળ ચલાવો. મેં અરજી ફાઇલ આપી. comma, that since the revisionist was avoiding the trial, comma, even the opponent had made an application before the trial court for closing the evidence of the revisionist hearing and complainant in the original matter, comma, that, yes, યસ સર. ત્યારબાદ પણ સાહેબ એ અરજી ફિક્સ પર હિયરિંગ છે. ત્યારબાદ પણ સાહેબ રિવિઝનના નામે તારીખ લેવામાં આવી છે, બોક્સમાં નથી આવે ફરિયાદી. comma, that even thereafter the revisionist didn't enter into witness box, comma, yes, ફરિયાદી જે હાલના અરજદારે સાહેબ હાલની આ જે રિવિઝન અરજી ફાઇલ કરી સાહેબ, એમને ખબર હતી સાહેબ કે નીચલી અદાલતનો ઓર્ડર જે થયો છે એમાં રિવિઝન નથી થઈ શકતી સાહેબ. આ જે હુકમ છે એ ઇન્ટરલોકેટરી ઓર્ડર છે સાહેબ, એમને ટ્રાયલ ચલાવવાનો કયો છે, નહીં કે ફાઇનલ ઓર્ડર કરે એમને. okay, comma, the order of the learned trial court is nothing but interlocutory one and brings into operation bar in proceeding with the revision in question, comma, that, yes, નામદાર હાલના સાહેબ એપ્લિકાન્ટનો આ રિવિઝનમાં આપ જો સાહેબ તો એમણે સાહેબ પહેલા એ સ્પષ્ટપણે પોતાની રિવિઝન અરજીમાં એ લખવું પડે કે એમની જે નીચલી અદાલતનો ઓર્ડર જે કર્યો છે એ રિવિઝનને પાત્ર છે કે કેમ સાહેબ. એમાં પણ સાહેબ એને છુપાવીને ઓર્ડરની હકીકત લખી નથી અને સાહેબ અંધારામાં રાખીને રિવિઝન ફાઇલ કરાવી. comma, that the present revision application does not contain any material about the impugned order as well as maintainability of the present revision, comma, that, yes, અને એમની સાહેબ એમના પિટિશનમાં બી જોવામાં આવે તો એ સાહેબ અમુક વિગતો સાહેબ છે ને નામદાર કોર્ટને ગેરમાર્ગે દોરતી અંદર પેરા લખેલા છે કે જે વાસ્તવમાં નીચલી અદાલતનો હુકમ જ નથી. comma, that some of the facts stated in the revision application are inconsistent with the facts on the record, comma, that, yes, હવે સાહેબ આ રિવિઝન સાહેબ આ 2 વખત રિવિઝન ફાઇલ કરી એટલે અરજદારનો સાહેબ ઈરાદો કેવો છે કે કોઈ પણ પ્રકારનો પુરાવો આપ્યા વગર
જ્યાં સુધી મારી 143 એની અરજી મંજૂર ન થાય ત્યાં સુધી હું ટ્રાયલ નહીં ચલાવું એવું સ્પષ્ટપણે ફલિત થાય છે. comma, that the conduct of the revisionist would clearly indicate that he doesn't want to proceed with the trial unless the present application is decided in his favor, comma, that, yes, એમણે સાહેબ નામદાર કોર્ટની અંદર આ કોર્ટ સમક્ષ બી સાહેબ કન્ટેમ્પની વાત કરી સાહેબ. હવે આ નામદાર નીચલી અદાલતનો હુકમ જોવામાં અને એમણે આજે જજમેન્ટ રજૂ કર્યું સાહેબ, આ બેની વિષય વસ્તુ અલગ છે. comma, that the decision which is relied upon by learned advocate for the revisionists at bar is not applicable to the present case, as the facts of present case and factual matrix that was available before Honorable Supreme Court are absolutely different, comma, that, yes, એમનું કેવું અને જે લખ્યું છે એ એવું સ્પષ્ટપણે એમાં લખ્યું છે કે આ નામદાર કોર્ટે જે આદેશ પાસ કર્યો છે એમાં સુપ્રીમ કોર્ટના જે આદેશ કર્યો છે ને એને બાજુ પર મૂકીને આપના આદેશ મુજબ આગળ કાંઈ એવું એ કહેવા માંગે છે. ધેટ ઇઝ રોંગ એમ અને રોંગ આર્ગ્યુ ઇન ધીસ કોર્ટ. okay, comma, that the decision of Honorable Apex Court is a law of the land, comma, it must be followed, and the revisionist wants that putting aside that law, comma, the application must be decided, comma, that, yes, અને હવે સાહેબ એટલે આ જે હાલના એપ્લિકાન્ટનું જે માનસ છે સાહેબ એ એક પ્રકારે પ્રેશર બનાવીને એની ફેવરનું એની ઈચ્છા મુજબનું વર્ક થાય એના કારણે સાહેબ રિવિઝન ફાઇલ કરીને આરોપીને કારણ વગરના ધક્કા કરવા એનો ઇન્ટેન્શન આપો. comma, that the intention of the revisionist is to pressurize the court and obtain the order in favor of him, comma, that this is the reason why he has preferred the present revision, comma, that, yes. એ ખરેખર એમનો કેસ સાચો છે. Mr. Thakur, shall we stop here બે for મિનિટ. 2 minutes? આપની But after 2 minutes we may. ઓકે સર. સુધી મારી 143 ની અરજીઓ મારા ધાર્યા મુજબનું કહું ને ત્યાં સુધી હું ટ્રાયલ મને મારું જે રિક્વેસ્ટ છે નામદાર કોર્ટને આ ફરિયાદ અરજદારનું ફરિયાદી ટ્રાયલ કોર્ટમાં આવે અને ટ્રાયલ પૂર્ણ કરે એ જ કોન્સેપ્ટ નીચલી અદાલત. Comma, that the revisionist is hell bent upon getting favorable order, comma, that the learned trial court has clearly stated that evidence is required for determining this application, comma, that the opponent requests the court that the revisionist be directed to
enter the box and test the trial. Yes. હવે સાહેબ નામદાર નીચલી અદાલતનો એવો કોઈ હુકમ નથી, તેમ છતાં મેટર ટ્રાન્સફર કરવાની વાત જ એટલે કરી કે મેટર ડિલે થાય. Comma that the question of transfer to stems from malafide on the part of revisionist here, as the revisionist doesn't want to proceed with the present matter. Comma that yes. મારી વિનંતી એવી છે સાહેબ, આ જે અરજદારની હાગે જે રિવિઝન અરજી છે એ સાહેબ આ સેક્શનમાં પડતી નથી સાહેબ. ઇન્ટરલોકેટરી ઓર્ડર છે સ્પષ્ટ, એટલે એમને પરત આપો અને ટ્રાયલ પૂર્ણ કરે છે એવો આદેશ છે. Okay. And consequently, considering all the factors, comma, the honorable court may direct the revisionist to step into the witness box and conclude the trial at the earliest. Comma that and hereupon the present revision may kindly be dismissed. Right? Over. બીજું સાહેબ એવું કે સાહેબ હાલના જે અરજદાર જે છે સાહેબ એ ખોટું રજૂઆતો કરીને ખોટી વિગતો જણાવીને સાહેબ આ લંબાવે સાહેબ, તો દાખલો એમને પણ પડે કે ફરિયાદ કરીને આરોપીને ખોટી રીતે ધક્કા ન ખવડાવે, તે એમને કોસ્ટ સાથે સાહેબ કોસ્ટ કરો એમ. એ કન્ટેમની વાત કરે, કન્ટેમ તો એમણે કર્યું છે, કોર્ટના હુકમનું પાલન નહીં કરી નામદાર નીકળ્યા. Yes, but before that dismissal prayer, just add one sentence, comma, that the revisionist hearing has been deliberately delaying the trial, which requires some exemplary order in respect of imposition of cost on him, with a direction to expeditiously conclude the trial so as to save time and money of the accused hearing. And hereupon same sentence. Okay. Yes. My lord, एक subparagraph. The learned advocate for the revisionist vote in response to said argument would urge before the court that my learned friend is trying to mislead your lordship, my lord, as my lord. Section 397 subsection 2 in present case in new section 438(2) would not come into play in this matter, my lord. My lord, as is impacts the right of the parties, and when, my lord, any order of the honorable court affects the substantial rights of the party cannot be held to be an interlocutory order. And it is saying by the lordship of the honorable Supreme Court, it is by 3 judge bench and full judge bench as well, my lord, in Rajendra Kumar Sitaram Pandey versus Uttam, my lord. okay, comma, that it is the misconception and misleading statement on the part of opponent hearing that this is the interlocutory order requiring non-maintainability of the present revision, comma, that the present order impugned upon the substantial right of the party which requires immediate adjudication, comma, that the impugned order cannot be classed as merely interlocutory order, but its impact would be
of a permanent nature. Comma, debt, yes. What is that? Judgment, just give it to me. Which paragraph, brother? Page number 3, para number 6, my lord. Page number 3. Page number 3, para number 6, my lord. Yes. What- Am I with your lordship? Yeah. Discretion in the exercise of revisional jurisdiction should therefore be exercised within the order within the four corners of section 397. Whenever there has been miscarriage of justice in whatever manner, under subsection 2 of section 397, there is a prohibition to exercise revisional jurisdiction against any interlocutory order, so that inquiry or trial may be proceeded without any delay. But the expression interlocutory order has not been defined in the code. In Amarnath and others versus state of Haryana, so and so, this court has held that the expression interlocutory order in section 397 subsection 2 has been used in a restricted sense and not in a broad and artistic sense, and merely denotes order of purely interim or temporary nature, which do not decide or touch the important rights or liabilities of the party, and any order which substantially affect the rights of the party cannot be said to be an interlocutory order. In Madhu Limaye versus state of Maharashtra, so and so, a 3-judge bench of this court has held an order rejecting the plea of the accused on a point which, when accepted, will conclude the particular proceeding cannot be held to be an interlocutory order. In VC Sukla versus state, my lord, this judgment was given by full bench of the Honorable Supreme Court. This court has held that the term interlocutory order used in the code of CRPC has to be given in very liberal construction in favor of the accused in order to ensure complete fairness of the trial, and the revisional power of the High Court or Sessions Judge could be affected if the order was not purely interlocutory but intermediate and quasi-final. This being the position of the law, it would not be appropriate to hold that any order directing issuance of process is purely interlocutory, and therefore the bar under section 2 of section 397 would apply. On the other hand, it must be held to be intermediate or quasi-final, and therefore the revisional jurisdiction under section 397 could be exercised against the same. The High Court therefore was not justified in coming to the conclusion that the Sessions Judge had no jurisdiction to interfere with the order in view of the bar under subsection 2 of section 397 of the Code, my lord. My lord, in this judgment, the Honorable Supreme Court has cited judgment. This judgment is cited 270 times so far, my lord. Akumji Bhaiya. The Lordship of the Honorable Supreme Court in this case cited Madhu Limaye's case, my lord, which is given by 3-judge bench, and that judgment has been cited 1668 times, my lord. Another judgment was cited by the Honorable Supreme Court in Amarnath versus state of Haryana, which is cited by 812 times by the various high courts and Honorable Supreme Court, my lord. My lord, I am placing daily order sheet of the learned trial court case, my lord. My lord, there is no delay from our side, my lord. My lord, application under section 143A was filed on dated 8th of October 2024, my lord. And the same was decided on 17th of April 2025.
which was declined by that court, so that revision was filed before your lordship, which was subsequently allowed, and matter was remanded to the trial court, and trial court again passed ambiguous, vague and omnibus order. And the rest is history, my lord, before your lordship. And my lord, whether accused is innocent or not will be decided by the trial court at the time of trial. My lord, it is mandate of section 143A to get compensation to the extent of 20% of the check amount, my lord. And it is mandate of statute, my lord. It is complainant absolute right. That's all, my lord. Only 1 minute, let me declare this, otherwise I will forget. Okay. What is it? Cannot be passed as mere misconduct of the order, but its impact would be permanent. Okay. That upon relying the decisions cited at the foot of this argument, comma, the learned advocate for the revisionist would urge before the court that case diary is a mirror which clearly indicate that on revisionist part they did not make any sort of deal. And consequently, the present revision may kindly be allowed. Yes, gentlemen, what do you want to say? પછી સાહેબ એમણે ખોટી રજૂઆત કરી. આ જે જજમેન્ટ જે એની અંદર જે હુકમ છે ને ઇન્કવાયરી, એ ઇન્કવાયરી સાહેબ છે ને કાઢી નાખે. એની નીચે જે હુકમ છે એ ફરિયાદીના હિત અધિકારને અસર કરતા હતો. નામદાર નીચલી અદાલતનો જે હુકમ છે ને એ હુકમ એવો છે ટ્રાયલ ચલાવો. એ ટ્રાયલ ચલાવવાનું કેવું, એમાં ફરિયાદીના હક કે અધિકારને ક્યાંય ત્રાપ મારતું નથી. તેમ છતાં સાહેબ આ ખોટું રીડ કરે છે. નીચેના 2 પેરા રીડ કરી, ઉપરનું ફેક્ટ નથી રીડ કરતા. એટલે આ મિસગાઈડ કરે છે. એટલે હવે તો સાહેબ એમને પોસ્ટ થવી જોઈએ. લ્યો. In response to the said decision, comma, the learned advocate for the opponent hearing has very emphatically submitted that the actual matrix before Honorable Supreme Court was absolutely different than that of the tax situation stated in the present proceeding. Comma, that here the impugned order did not take away any sort of substantial or any other right of the revisionist hearing. Comma, that on the contrary, the said right has been saved by affording opportunities to both the sides to present their case by leading the evidence. And in the final outcome, comma, this judgment or ratio laid down therein does not advance the cause of revisionist hearing. Okay, thank you. It is, my lord, Raj. only 2 minutes. Okay. My lord, my learned friend has wrongly interpreted of the order of the Honorable Supreme Court. Not only my learned friend, learned trial judge as well, my lord. My lord, your lordship has passed 22 pages order, and which clearly indicates that without being influenced by the order of the Honorable Supreme Court, which is given in Rajesh Ranjan Srivastav case, not your lordship's order. My lord, if it is so, then my earlier revision petition could have been dismissed by your lordship. That's all.
Yes, in the original, these are format that the learned trial court had completely deviated from the direction of present honorable court's order. And the learned trial court was bound to keep in focus the order of this honorable court only. I'm rendering more one verdict, which is given by Madhya Pradesh High Court, my lord. Madhya Pradesh High Court sent the judicial officer for training This is very for lack of basic knowledge of law, my lord. Lordship. Yes, I. This judgment may be added. What is the citation may be given to me? What is the paragraph number? This is the Last second page. judgment. Last. Earlier, similar judgment was passed by Honorable Delhi High Court. I think in 2010, Before 11. yes, my lord. Right. Before 2-3 days, the Honorable Allahabad High Court has also passed. So that means that at least our quality has been degraded. What- It is pertaining to trial court, my lord, not sessions court, my lord. Right. The first part is commentary, my lord, and the second is judgment. It is crystal clear that the presiding officer of the trial court, namely so and so, name has been given, has no basic knowledge of law and he needs training in Jyotri. This is the academy in Madhya Pradesh. Regarding procedural law, in this regard, a copy of this order be forwarded to district judge of concerned district, director of Jyotri as well as registrar general of. It is as fit as mine case, my lord. Your lordship. મળે 2 મિનિટ ભાઈને બી ક્યાં લાગુ પડશે ને ક્યાં નહીં પડે ખાલી મૂકો લાવજો સાહેબ 1 મિનિટ. You may be in his side of the house. ફરી સાહેબ હવે હાલના અરજદારે સાહેબ આપ ન્યાયાલય કોર્ટમાં એક ન્યાયાલયની ના વિરુદ્ધમાં સાહેબ અવગણના ખોટી રીતે કરે. હું કહું સાહેબ આ જે ફેક્ટ છે એની અંદર સાહેબ એમને જુદી છે. મારા કેસની અંદર નામદાર નીચલી અદાલતે એવું કહ્યું છે કે કેસની સત્યતા ઉપર આવવા માટે પુરાવો લેવો જરૂર છે એટલે બંને પક્ષકારોએ પુરાવો રજૂ કર્યો એમની અરજી ઊભી રાખી છે. રિજેક્શન નથી થાય. આ હકીકતથી સંપૂર્ણપણે વાક્ય જો તમે નામદાર કોર્ટની અંદર લોઅર કોર્ટનું નીચું દેખાય
એવી રજૂઆત કરે ઇટ્સ શું કન્ટેમ્પ. એટલે સાહેબ એના અરજદારને છે ને વધારે પડતો અને દંડ કરવો જોઈએ. મને ખબર પડે કે સાહેબ ગમે તે રીતે ગમે રજૂઆત કરવાની, ગમે તે જજમેન્ટો આપવાના, જે લાગુ પડતા હોય કે ના હોય, વગર વાંચે કે નીચેના 2 પેરા વાંચવાના કે આ પણ કેમ કર્યું, કયા કારણથી કોર્ટ એ ફાઇન્ડિંગ ઉભરાવ્યું, એ નેરેટ નહીં કરે. એમની વર્તણૂક બતાવે સાહેબ કે બાય હું કેન કોક, હું કહું એમ જ થવું જોઈએ, એમ એ બતાવવા જોઈએ. વર્તણૂકની નોંધ કરો. Again wrongly interpreted, my lord. What is the ratio laid down by the court should be done. Okay, sir. For order on first. Okay, all right. Thank you. My, For my, order. highly obliged. Yes, Mr. Thakkar. Chalo, bhai call them. Please come in the box. Highly obliged. Okay. દેવાંગ કુમાર, વિજયભાઈ, વિજયભાઈ, ઉમકિયા, ઉમકિયા, એકત્રીસ, અમદાવાદ. જે પણ બોલી સાચું બોલીશ, ભગવાનના સોગંદ છે. હા, તમે કઈ જગ્યાએ કઈ પોસ્ટ ઉપર ફરજ બજાવો છો? હાલ હું અમદાવાદ આરટીઓ ખાતે મોટર વાહન નિરીક્ષક તરીકે હાલ હું અમદાવાદ મુકામે મોટર વાહન નિરીક્ષક તરીકે ફરજ બજાવું છું. તમો વ્હીકલ નંબર GJ1V5935 ના રજીસ્ટ્રેશન અંગેનો ઉતારો લાવેલા છો એ વાહન કોના નામે રજીસ્ટર થયેલું? GJ01V5935 રજીસ્ટ્રેશન નંબરનું વાહન V595935 રજીસ્ટ્રેશન નંબરનું વાહન સંત શ્રી આસારામજી આશ્રમ. Little bit time is there. Little time is ના there. નામે We may enjoy your company. ના નામે રજીસ્ટર થયેલું છે. રજીસ્ટર્ડ થયેલું. I am lucky that learning people are sitting over here. આ જે રજીસ્ટ્રેશન અંગેનો ઉતારો લાવેલા છો એ વાહન કઈ કેટેગરીમાં રજીસ્ટર થયેલું છે? લઈને જ આવેલો લાઇટ ગુડ્સ વ્હીકલ તરીકે. જે વાહન રજીસ્ટ્રેશન અંગેનો ઉતારો હું આજરોજ લાવેલ છું, મારી સાથે લાવેલ છું, કે જે વાહન કે તે એલજીવી પ્રકારની એલજીવી કેટેગરીનું વાહન છે. LGV કેટેગરી એટલે લાઇટ્સ ગુડ્સ વ્હીકલ Just write them in your message. હા તરીકે થયેલું છે. લાઇટ ગુડ્સ વ્હીકલ. જોઈએ એનું બીજી રીતે કહીએ તમને કે લાઇટ્સ ગુડ્સ વ્હીકલ એટલે માલ સામાનનું એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ હેરફેર કરવા માટે આ વાહનનું રજીસ્ટ્રેશન થયેલું છે. ગુડ્સનું માલ સામાન, બરોબર છે.
રજીસ્ટ્રેશન એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ હવે જ્યાં રજીસ્ટ્રેશન અંગેનો ઉતારો લાયેલા છો ટ્રકનો વ્હીકલનો એ તમારી અમદાવાદ આરટીઓમાં રજીસ્ટર થયેલું છે ને એમાં કોનો સહી સિક્કો છે જે હું ઓળખું આરટીઓ હા કચેરીનો જેના ઉતારામાં અમારા કચેરીનો સિક્કો લગાડેલો છે. ના સિક્કો રાઉન્ડ કરેલો છે આરટીઓ નો એ તમે જે પેલું રજૂ કરેલું છે ને આરટીઓ નું રજીસ્ટ્રેશન અંગેનો જ ઉતારો છે જે વાહન તમારું જે ઓનરશીપ છે ને તમારું વાહન છે જે આજરોજ હું લાવેલ છું તે તમારા રેકર્ડની તપાસણી કરીને લાવેલા છે. આમ તો નગરપાલિકા મેં રજા ચિઠ્ઠી આપી છે એટલે મને સાથે જોડ્યું બરાબર. ટ્રાયલ કોર્ટે દાવો ના મંજૂર કર્યો એના સામેની અપીલ છે. Mr. Patel, your health is good. Today you are looking very handsome. I have completed my all chemo. Wow, super, super. And yesterday I got my report, sonography report. It is positive. Day by day you are becoming young man. Yes. Young man of 72. Young man of 70. Not 70. By, 70. by temperament. Temperament. I read that book. Sir? Really wonderful. Wow. Really. Very good. You are the great author. Great author. No, I am simple. No, not simple. अच्छा. એમાં સાહેબ અમે પણ લેખિત દલીલો આપી 13 ઓગસ્ટે આપી હતી. હા મમ્મી, I remember. અને now your turn has. તકરાર છે એપેલન્ટ રિસ્પોન્ડ નંબર 2 ની તકરાર છે. આઈ એમ ધ નગરપાલિકા. You are third party. હા મને તો એવું કીધું કે આ માલિકીના પુરાવા રજૂ કર્યા એટલે મેં રજા ચિઠ્ઠી આપી. એમનું એલિગેશન એવું છે કે નગરપાલિકાએ એના સાથે ભળી દે અને માલિકીના પુરાવાની ખરાઈ કર્યા વગર એમને રજા So Mr. Patel, what is your prayer in the original suit? ઓરિજિનલ શૂટમાં સાહેબ એવું છે કે આના જે પ્લોટ છે એમાં આ રિસ્પોન્ડરનો બે દબાણ કર્યું છે અને સર્વેયર જે ગવર્મેન્ટ સર્વેયર એ દબાણ નકશો પણ આપ્યો છે. એટલે એવરીથિંગ આઈ હેવ નેરેટેડ ઇન માય રિટર્ન આર્ગ્યુમેન્ટ્સ. અને એ સાહેબ મેં સતત અઠવાડિયું પેલું કાગળો ફેંદીને લખી છે આર્ગ્યુમેન્ટ્સ એ વાંચ્યા પછી મને કંઈ પૂછવું નહીં પડે. No, definitely. Mutu, I'll be happiest man to read Mr. Patel's writing. Now I have become your fan after reading that book. Right. So I'll definitely read. So Mr. Sukla, do you want to submit it in writing? નીચે તો પુરાવો આપ્યો નથી મેં નગરપાલિકા પક્ષે. Okay. 5 મિનિટ 5 લીટી લખીને આપી દઉં એટલે ઓન રેકોર્ડ વળી. Okay. And who is the other side lawyer in this matter? મિસ્ટર ઝાલા છે સાહેબ. હા એમને પણ રિટર્ન આપી દીધી છે. એમને આપી દીધી. He has given return argument. Okay, so now by wait for Mr. Sukla and then we'll take up for judgment. Right? Now in new year you will get the નથી. આમનું તો એટલું જ કહેવાનું છે કે તમે બંને લડો ને હું જોઈ રહ્યો છું. Why you should involve himself? હા કારણ હું કોઈને પક્ષ લઉં એટલે એલિગેશન થાય. બેટર છે કે ભાઈ બંને માલિકીના પુરાવા સાબિત કરે મને વાંધો નથી. એટલે here is the case of encroachment. એમનું હા એમનું એવું કેવું. So you have asked for the recovery of that encroachment part. હા એ દૂર કરવા માટે. અચ્છા. હવે ત્યાં તો સાહેબ ઊંચી દિવાલ કરી નાખી છે. સ્ટ્રક્ચર ઇઝ હવે So in the alternate, have you asked for compensation? ઓલ્ટરનેટિવ કઈ નથી. અને આ લોકોએ હાઈકોર્ટ સુધી જવામાં જે ખર્ચ કર્યા છે કોમ્પન્સેશન નજીવું પડે એવું છે. અને પેલો માણસ તૈયાર નથી થયો. હા તો હવે તો કેવું સાહેબ કે માનો કે મારી તરફેણમાં ઓર્ડર આવે તો આખી દિવાલ ક્યાં તોડવાની, દબાણ તો દૂર થવાનું. So when you filed the suit, that one was already consulted. બીજા એડવોકેટ હતા, નીચે હું નહોતો.
because in an encroachment, law is very typical, very, very typical. Their law says that at the first available opportunity, he must have approached the court. Number two, at that stage only, that encroachment must have been stopped if construction is there. Right. આ તમારા જે પાવર ફેક્ટરની મકબૂલ હુસેન ભાઈ આયેલા છે અહીંયા આગળ કેસ પૂરો થઈ જાય છે તમારો તમને બરોબર છે તમને કબૂલ થઈ ગયું તમારા પાવર ફેક્ટરની અંદર શું છે ઓકે ઓકે સર વિધિન 15 days હું રિપ્લાય આપી દઉં Do it at earliest. યાર કામદાર કરે We may take it for judgment. I have planned that in New Year, first judgment will be this. તમારામાં કંઈ કહેવાનું નથી ને? કશું કહેવાનું સાહેબ મેં જોયું સાહેબ રેકોર્ડ જોયું નીચે તો મેં પુરાવા પણ રજૂ કર્યો હા, નીચે ખાલી 4 લીટી રિટર્નમાં આપી દો એટલે એમને અમારી કોઈ રિઝલ્ટ પૂરી જાય એમને કોઈ સાક્ષીને તપાસ્યું નથી. Okay. Give it on in January. I want to deliver. હા હા Today 18. 29, 30. હા ગમે તે સાહેબ જે આપણે રિટર્ન આપી દઈશું I to give written argument and then we'll take up for that. And in January you will get the હા, judgment. હું પ્રવાસમાં છું સાહેબ એટલે મારે ક્યાં આવવાની જરૂર નથી. હું સીધું નેટ ઉપર જોઈ લઈશ. And I always put one clause. Right. That this order shall remain in abeyance till the expiry of the appeal. In every appeal I am putting. right. So party should not worry. 29 તારીખ 29 29 for filing your reply. ઓકે આપણે મારો ક્લાયન્ટ 76 વર્ષના છે અને He must બીમાર see છે. the judgment. He is waiting for The judgment. જજમેન્ટ જે આવે તે પણ Ah, right. એ હવે But I remember that you defeat us, but defeat at the earliest. right. That is what the demand of people. Right. And now by God's grace, we will do it. Because now only 216 matters are pending. Fortunately, last Thursday only, we have completed both the matters. Now it is your right. હવે 17 ની કોઈ અપડેટ પેન્ડિંગ છે મને લાગે. And if God permits, so in this quarter, hardly 7 or 5 matters of 17 are there. Right. So in this quarter, all matters will go up 7. Pachito then we'll go to 18. Very good going. We'll have to give બે justice to 17 the- છે સાહેબ બીજી હા હા એમાં સાહેબ મેં મારી કહેવાથી રિક્વેસ્ટ થી સાહેબ મેડિએશનમાં મૂકેલી મેટર પણ સામાવાળા કોઈ આયા નહીં એડવોકેટ પણ ના આયા સાહેબ એટલે પાછી આવી છે બરાબર હવે મેં અત્યારે રેકોર્ડ જોયું તો બીઆર પટેલ મિસ્ટર બીઆર પટેલ તલોદના હતા પણ અત્યારે રેકોર્ડ જોયું ત્યારે તો એડવોકેટ બદલી નાખી અને કેટી પટેલ કરીને એ પણ પ્રાતિજના છે અચ્છા. એમનું વકીલાતનામું મુકાયેલું છે સાહેબ So you will definitely meet Mr. Patel. I'm Mumbai, call Mr. Patel that within a week or so, give your written arguments. Acha, what is the issue involved in the matter? એમાં સર ચલાવવા કરતા કરતા સમાધાન કારણ કે સમાધાન માટે 3-4 વાર બેઠેલા અને એક બે મુદ્દાઓ પર અટકી ગયેલું હતું મેં તો ફરી એક ટ્રાય કરી લીધો કારણ કે એમાં એપેલેન્ટ ટ્રાયલ કોર્ટમાં ઘણું બધી ભૂલો મારા પક્ષે થયેલી છે એ તો હું અપીલ કોર્ટમાં સુધારી શકવાનો નથી એટલે બેટર છે કે કંઈક સોલ્યુશન થઈ જાય. We are very happy. Look, if some problem, we are here to solve the problem. We are not here to create the problem. So better if they do, we are ready. હા એટલે હું સાહેબ આજે મેં જોયું છે હું કેટી પટેલને ફોન કરીને કહું તમારા ક્લાયન્ટને સમજાવો એવું હોય તો તમારા ઓફિસે લઈને આવો કંઈક સેટલમેન્ટ કરે. But now at the earliest. હા અર્લીએસ્ટ Right, because now that matter is in a pipeline. હા So now once એટલે સાહેબ આ 4-17 આપણે જાન્યુઆરીમાં પતાવીશું અને 2-17 છે ફેબ્રુઆરીમાં પતાવીશું. બંને જાન્યુઆરી ભલે થતી. on the contrary, I was making planning. Okay. Our planning is of a quarter. In this quarter, at least 17 matter must go.
આપણે તો 31/3 જોવાની છે. ડિસેમ્બર રાખો ડિસેમ્બર. નાણાકીય વર્ષ Mr. Patel, ફાઇનાન્સ. VVIP lawyers are harassing us. હા. Look, he was been harassing you, or now he